Hey you guys, welcome back to my channel. Today, as you can see by the title, I will be doing a makeup tutorial in Sesotho, which is my home language, and I hope you guys stick around to see that. Yeah, and just for those who are new to my channel, hi, my name is Thato and you're most definitely welcome on my channel. Do subscribe and join the family, and yeah. Ke tlo qala ka ho sebedisa foundation ena ya Wet n Wild, and mmala wa ka ke cocoa. Ebe ha ba le ke nka ka sponge sa ka ke tlotla hodima lehlalo sefahlehong mona. The way ke ratang foundation ena ka teng la ke hloke le hore ke sebedise primer. Ke the way e sebetsang hantle ka teng. Tlanong la ka ke hore e dula hantle. Ha o tlotsa foundation o hlokahala go shebe hore le mona pela moriri ko wa ya tametsa hore o ska ba le dipetche tse leng hore o ka ha wa tlotsa hantle o tsona. Sontso o tlotsa hantle e kena hantle letlalong. Ha ka tla sontso o sebedise foundation e pela mmala wa hao kapo e mmala wa hao, o shebe hantle ha le ka shopong o shebe hore o nka mmala o nepahetseng. Jwale ha ebe ga nka e tlisa le tla simola le mona. Hore mola le sefahleho tle di tshwane ka mmala. La bona dutse hantle ba? Wow. Ko re kutla ka re la nka tsamaya ke le jetle, e qetile ka nnete. Le foundation ya dula ena, e dula hantle. Ke tlo sebedisa concealer ya Maybelline Fit Me, color number 35. Ke sebedisa hore ke tlotse ka tlasa mahlo mona le nkong phatleng le monana on my chin. Ebe ha eba ke nka sponge sa ka hape be ke a blender wala kore ke tlotsisa hantle hore e dula hantle letlalong. Kutlwa ka re ka tla tlotsa holwanyana ka tlasa mahlo ka mo ke eketsa hanyenyana e tsebo tolatsa hantle. Yeah. Ke tlo nka phofena ya Yardley loose powder. Ebe ke tlo sebedisa hodima mo ke sebedisitseng concealer hore e nthusa hore concealer ena ya ka e ska tloya qhudi wa bona. Ebe nketsa ntho tse mpe tse swabisang. Jwale he ke tla sebedisa Eyelure Pro concealer ya mmala wa Beautiful Bronze hore ke contour. Ebe ke nka sponge sa ka hape he ebe ke blender. Ke re la bona ke tlotse mo marameng mo le mo jawlining le nkong le mona phatleng.
Jwale ka se le bona hore re blendile re hantle re blendile la bona hair contouring e entse hantle o nke nako ya hao o e blend hore e tswe kenela hantle ska tla hampe ska dula hampe jwe ka se re qetile ke tla go ikonomaka haholo mona marameng so ke kena ka ra powder ya ka hape ka sponge sa ka bekere abo ke ra ja ibe ke amane mkonke le tenke ke kono makanya mo side kinga blush ya ka ya Essence Matte Touch blush ka mmala wa Peach Me Up ka brush ba ka he mme ke tlo tana mo duma mara mo ke mmala mo tlenyana ba ke tlo tsa le mona mkomona le phatleng hanyenyane ke nka bona brush bona hebe ke duster powder ena e salletse dingwa tshwahleo ka tlosa kaofela ke nka highlighter ka ya Wet n Wild mmala wa teng ke Blossom Glow le yona ke nka hanyenyane ke tlosa mona marameng mona la bona na eba etsa go beng hantla monate nna le mmalanyana mo pinki ebe ke nga ka monwana ke isa nkong mona le yona hore e tle e beng ke tlo nka Maybelline Fit Me hape ebe ke tlo tsa mona ka dima mahlo o ba bala se ke tlo etsa eyeshadow ke nka eyeshadow palette ya ka ya The Zulu by Juvias Place ebe ke nka mmala o no mosotho ke tlo tsa mona no dima leihlo into the crease area really hate a blend kisa ujimunti ebe ke nka mmala no mo pinki ke bone wa lihlape ebe wale heke I blend hape o dumana go tlo kopana le ano mosotho ke ska a go hana ya hlabana ha o blenda o etsa hore e kopane hantle ebe ke nka mmala ona o mo pinki o benyang ke tsa ka brush ke bea hodima kana sa leihlo mona ke fihlisa bohareng ba leihlo hore ke tlosa line ene dipakeng ena ke hore ke blend mmaleng e mmedi together ke tlo sebedisa ga tshwana be ke sebediseng for mmala mo pinki empa ke tla go kena ka ra mmala ono phepole hanyenyane yana ko reng hore ke add a new dimension go eye look ena awa
ebe ke blender hona mane dipakeng tsa mmala e mengwe ke nkile hanyenyana mmala ono phepola ka tlo go o overpower mmala ono mo pink ha ka tlo go o kena le haholo ebe ke khutlela hape ka re mmala ono mo pinki ebe ko tlosa mona ka tlasa leihlo ke sebedisa mmala ona wa gauta paleteng e different ya Juvias Place e bitswang Magic Mini ebe ke tlotsa mmala ona kore mona mo leihlo le kalang teng ke la tear duct mona ebe ke khutlela ka ga highlighter ya ka ebe ke tlotsa mane ka tlasa dintsi Atsana le YouTube e mongwe ke mshebela ga bitsang Kenny JD wa America kwa ke sa tsebena ke tla mo etsa tsa tsena o rata hore ha highlighter kwa hae a highlight le di nostrils ke sa tsena ke tla ho ile ka tsa tsena ka po gore ke bone ooh wow not bad pika bona wa hlane ya etsa tse ka bona na wa ya etsa ra le ntho e etsang je empa ka etsela he empa he ke yo ha ya hlaha okay so ha ke tsena ka tla hore ke kenye tura ha ke tsena ka tla solisa eyeliner and le hona ke tsena ka tla solisa sesuka po e ntsho so hona jwale ke tlo movela two things that I know hore tshwantse ke di etse ileng mascara ke sebedisa Revlon Dramatic Definition mascara la ga ntse ke tlotsa mascara ntse ke kenya dintshibe ke inahana hore na ke utlwa ke hloka eyeliner ka bo utlwa ke sa e hloke ke tlo sebedisa di lashes tsa Eyelash boutique ebe ke sebedisa glue ena ya Eyelure okay so ke nkile qeta go tlola ke sebedisa eyeliner e tshweu ya Essence Kajal pencil hanyenyana fela mona bahareng ba leihlo mona lipliner ke sebedisang ke Essence Draw the Line lipliner instant color lipliner mala teng ke rich mahogany ebe lipstick ke tlo sebedisa ke Maybelline superstay matte ink ya malwa 75 fighter lipstick in khamanati yo I want the superstay range totepe ke rata bohloko not bad really nice this goreng it's really hand empa ha kutlwa kare lipstick ena le fifinyana haholo kutlwa ka ona ntwe ke tlang hore ke be mo re tle e bright senyana hanyana get out lots of illegal matte finish lipstick flat finish pigment ka the shade Fleur
Mpa ke sure like you utlwa. Comment down below umplela gore na o utlwa jwang ka lipstick ena. Is it brighter? Ntamaisana hantle. Ke bona ka re ke ya tsamaisana empa ke sure. Mpa ke tlo tlwela le jene kana tikona le ntle. Stunning. Okay, so ke tlo qetella he kena ka Maybelline Superstay setting spray. Ke sebedisa sponge hore ke thuse metsi ana hore a monyelle. Hoba ke sa tseba ke tla isia ntho mefopodi. Ke bile ka yona di review nya ka di product tsa Superstay. Ke tla ngola ka description boxing he link ya teng go tlo e shebelle he. Ba ya tsa o tla shebella. Chicken to bana beso. Ela ke motho. Ke shapile ka nnete. Okay, so ke qetella video enana he ha o ba o e ratile, give it a thumbs up and subscribe. Ha lo ga so subscribe channeling yaka ke mahala, absolutely free.com. Mahalas everything, free content. So subscriber, click the red button. I wanna button video. Yeah. Click a button eno. Itla ngwala subscribed, how subscribile. Ebe he ki tla ubona in my next video.